Nada, venimos con nuestros hijos para darle un futuro mejor y ellos están haciendo esto, nos reprimen de esa forma. Y las fuerzas policiales quisieron prácticamente asesinarlo. Porque yo devuelvo la violencia que nos entregan los carabineros. We are several blocks away from Plaza Italia. You can feel the tear gas everywhere. This is the new smell of Santiago, Chile. Tear gas isn't the only thing Chile's security forces have used against the protest over transit fare increases that erupted on October 18th. Thousands have been detained and hundreds mutilated by bullet fragments. Over 2 dozen have been killed. Despite the damning evidence, the government says it is protecting Chileans. Hay mucha represión, hay falta de los derechos humanos fundamentales y eso no puede ser en el 2019. Ustedes mismos son testigos que no estamos haciendo nada, venimos con nuestros hijos para darle un futuro mejor y ellos están haciendo esto, nos reprimen de esa forma. At the same time as denying human rights abuses, Chilean politicians and security forces dehumanize protesters while insisting repression is necessary. The head of Chile's police compared protest to cancer. Y cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego. Hundreds of legal cases have been filed against Chilean security forces for torture, rape, and even murder. Chilean President Sebastián Piñera called a curfew and sent military to the streets. The last time Chile lived through moments like this was in the aftermath of the coup against socialist President Salvador Allende. Eduardo Arraya was one of the thousands of young people that joined Allende's popular unity movement to change his country. Chile era un país, desde el punto de vista cultural, era un país solidario, un país fraterno, un país donde se vivía de manera sencilla. Tuvimos el sueño durante la Unidad Popular de que esta cosa iba a cambiar, porque era una aspiración. Nosotros en aquella época éramos jóvenes y veíamos en un mundo distinto, teníamos una fuerte influencia de lo que pasaba en el planeta, estaba la guerra de Vietnam, estaban los deals, estaba el mundo hippie, etc. While the U.S. worked to suffocate Chile's economy, local right-wing groups worked to undermine the leftist government through sabotage and violence, including assassinations. On September 11, 1973, General Augusto Pinochet overthrew Allende in a Washington-backed military coup, ushering in almost 2 decades of state terror. Eduardo and his comrades experienced this firsthand. Nos detuvieron, estuvimos, resumiendo, 15 días desaparecidos. Nadie de nuestra familia sabía dónde estábamos. Concretamente, el periodo que vivimos fue de 1 año y medio intenso, en el cual cada uno de nosotros sufrió el hecho de la tortura, la separación de la familia, el hecho de estar en la cárcel, muy grande. Eso lo sufrieron cientos de miles de personas en Chile. Few people were ever punished for these crimes. Pinochet himself was made a senator for life after a civilian government was restored in 1990 and stayed as head of the armed forces until 1998. The same police and military forces responsible for crimes under the dictatorship have been unleashed against protesters today. People are taking not only the main plazas of all over the country, they are taking spaces like this, the Museum of Memory and Human Rights, that was founded to remember the horrors lived under the dictatorship of Pinochet. People are saying that those kind of crimes are still committed in Chile. One of Paulina Pinto's students was among those killed amid the turmoil. Un niño tranquilo, un chico de 17 años, que no tenía ningún antecedente delictual.
Joshua Osorio's body was found along with 4 other people in the smoldering rubble of a shopping center in Santiago's Renca neighborhood. According to police, they were caught in the fire during looting, but an examination of Joshua's body showed he had been shot 3 times in the chest. Hoy día nosotros estamos viviendo una segunda dictadura en Chile, en donde se está reprimiendo a la gente con actos tremendamente violentos. Y una de las teorías es que a este chico lo mataron y a las personas que estaban ahí, porque eran 5. Lo mataron y luego quemaron la industria para desaparecer los cuerpos, ¿no? Este chico es una víctima de este sistema. During the dictatorship, many perished under mysterious circumstances or were disappeared. The horrors taking place in Chile today are all too familiar for those who lived through that dark period. Nosotros, las personas de mi edad, de mi generación, estamos viviendo momentos muy complicados, incluso de salud mental. O sea, estamos nerviosos, estamos ansiosos, estamos con dolores de estómago, dolores de cabeza, angustia, llanto, porque es revivir. Students not only led the civil resistance to Pinochet, but have braved heavy police repression during years of protest over costs and quality of education since the end of his regime. Many young people we spoke to are not surprised by the police violence they see. Porque yo devuelvo la violencia que nos entregan los carabineros, pues. Toda la represión, nosotros los capuchados creen que somos los malos y nosotros lo único que hacemos es devolver la violencia que ellos entregan. This is the Araucanía. For Mapuche people, this is part of Hualmapu, their ancestral territory which they never ceded to any colonizer power. Despite the historical harassment, attacks, and systematic violence against them, they have never stopped asserting their existence as a sovereign people. Mapuche people are also no strangers to state violence. Pinochet revoked Allende's recognition of nationhood and land rights of indigenous communities in order to open up the region to commercial interests. Those fighting for their land rights have been targeted. El gobierno históricamente siempre a quienes luchan y al pueblo mapuche sobre todo lo ha criminalizado y le ha llamado, ¿no es cierto?, primero que éramos salvajes, luego que éramos borrachos, ignorantes, luego somos terroristas. Many Mapuche leaders have been given lengthy sentences using Pinochet-era anti-terrorism laws and military courts. Others still have faced lethal force, as Marcelo Catrillanca knows. Camilo Catrillanca, Marcelo's son, was killed by Chilean state forces in what many people see as a cold-blooded murder. Camilo has become a symbol in the country. Now his face and name can be seen around protests all over. Bueno, Camilo fue un muchacho joven que estudió por diferentes establecimientos educacionales en el cual siempre se destacó por la forma de poder conducir. ¿Ya? Siempre lo vieron como un gran dirigente que posiblemente iba a ser un gran líder, en la cual, producto de eso también, el Estado y las fuerzas policiales quisieron prácticamente asesinarlo. Camilo was shot in the back by members of the so-called the Jungle Commandos, an elite division of Chile's police created to deal with Mapuche movements and protests. The police claimed Camilo was a criminal and they acted in self-defense, but this was proven to be false. Por querer recuperar nuestro territorio y el control territorial, hemos tenido que pagar con la vida de mi hijo. Entonces, como familia, eso nos ha afectado mucho. Camilo's murder and the attempts by police to cover it up was a turning point for how many Chileans view what is happening in this region. The state response to the recent protests have also given Chileans a glimpse of the kind of repression Mapuche have long faced. Porque hoy día no podemos decir que solamente el contexto mapuche, también está la situación de la ciudadanía, que no nos creían, pero que sí hoy día están creyendo porque también sus familiares, muchos familiares han sido asesinados también ahí. In addition to displacement and violence, the 1.7 million Mapuche in Chile face exclusion and poverty, earning 30% less than non-indigenous Chileans. Mapuche people have been on the front lines in the fight against Chile's neoliberal state. But today, that fight is across the country, uniting people in Chile in a way that hasn't been seen for decades, if ever. Piñera has promised even more repressive laws to target protesters, including giving more power to the military and intelligence services. But these measures have not had the intended effect. Percibo también que los jóvenes han perdido el miedo. Que los jóvenes que no conocieron aquello tienen una
una aproximación, digamos, a la autoridad policial que es distinta a la que tuvimos nosotros. Thousands, especially young people, have remained on the streets, staring down police and military in this struggle against the past for a more just future. Es tierra, territorio, justicia y libertad para el pueblo mapuche. Y hoy día, justicia también para el Estado o el pueblo chileno. Los guanes con plata lo único que quieren hacer es que estemos sumisos. El Estado nos quiere sumisos y yo ni cagando a estar sumiso. Con mi mamá nomás. Sé que me puede pasar algo, pero aquí estamos. Y lo voy a seguir haciendo hasta que logremos cambios reales.